что, народ, всем привет! А мы продолжаем проходить Вампира. Сегодня нам нужно закончить проходить сюжетную линию. Связанный там с врачихой, по-моему. Дороти Крейн, по-моему. Вроде Дороти Крейн. Сейчас посмотрим, вспомним. Потому что у ней находится рецепт от мигрени, который нам очень нужен. Потому что многие начнут болеть мигренью, а нужен рецепт. И кто, если ее убил и не получил у нее рецепт, очень печально для вас. Так, мы сейчас идем в священную войну сначала. Закончим там, а потом дальше уже выдвинемся обратно в Уайтчепел. Так, с этой шайкой мы разобрались. Так что завози, народ, на ютубчанский 30 лайкосиков завезем. Сделаем розыгрыш. Сегодня у нас основная задача — это именно пройти сюжетку. Чтобы получить рецептик, мы больше упор будем делать на это сегодня. Могилки, могилки. Раскопанная могилка. Так, ничего нет у нас? Нет. Так, а там могилки их можно? Что-нибудь заюзать здесь нет. А здесь тоже нельзя. Так, где мы? Не знаю, там сколько пройти надо. Здравствуйте. Все, продолжаем. Немножко просто отвлекли меня. Так. У нас вообще кто-нибудь обитает? Что вообще никого не видать здесь? То бишь нам надо вот сюда попасть. Нет, не сюда. Не сюда, а вот сюда. Завози лайкосики, народ. Кто тут стоит уже? Здорово, чувак. Как оно? Ну и чё? Ну, крикнул ты так же. Да блин, ты что не попадаешь? Нифига, у меня энергии-то вообще нет. А это не айс, то что энергия быстро кончается.
происходит? Блин, надо этот таргет убирать, блин. Хреново. Я по тем, кому мне надо, вообще не попадаю. Вот без него все ништяк. Так, нам дальше куда? Так, давайте через верх пройдем, посмотрим, что там у нас наверху. Так, трупачок валяется. Тут еще трупачок валяется. Так, здесь нет ничего. Ни хрена такой дерзкий. Поздненько, однако. Подходи, народ, по одному. Не попал. Сразу сжимаем лицо, нажимаем кнопочку, отскок, так, с этим все. Отдай кровь свою. I have this thirst for blood. О, что-то пачок. Только баблишка. Ничего больше интересного у нас тут. Somebody help! Минус 2 есть. Кто ты? Что тебе надо? Чё, девка, очкуем? Are you all right, miss? Вообще в порядке? I don't know. Я не знаю. Who Кто were были those эти люди? people? They Они wanted хотели to kill убить me. меня. Why? За They've что? lost their minds in the Болезнь epidemic. их лишила They разума. won't come back Они в from ближайшее You время seem не to know a вернутся. lot about Похоже, them, много sir. знаете о I'm них, Dr. сэр. Jonathan Я Reed. доктор Джонатан Рид. I'm Я изучаю investigating эту this болезнь. disease. I am Xiaoxun. Я Сяо Шунь. Благодарю вас Thank за you so помощь, much for мистер Рид. helping me, Mr. Reed. А I теперь мне must go пора to the cemetery на now. кладбище. Goodbye. Прощайте. Ну давай, дуй на кладбище. Потом поговорю, подойду к тебе. Поболтаем. It's locked. Заперто. Carnage. Is father... This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Я думаю, из него оружие вытащим. Но, увы, нет. It's locked. Shouldn't you go back home? Maybe later. Ну, давай позже, так позже. Что, трупачков больше нету? Так, ну, в принципе, расследование прошли, теперь надо возвращаться обратно. Так, нам вот сюда. Пойдем вот сюда. Да, прямо.
Опа. Гули! Они гули что-то напоминают. Вот реально мне чем-то гули напоминают. Из токийского гуля. А, тут снова двое. По фастику разбираемся. А, ты думал, в принципе, в больницу сейчас можем прийти тем самым. Я так понял. А что тут у нас? Что за помещение здесь? Шаг. Минус челик. Здесь пусто. Здесь пусто. Здесь пусто. Здесь закрыто. Здесь нет ни хера. Здесь тоже пусто. Пусто, пусто, пусто. А, здесь какой-то пришел. О! Вы можете отдохнуть. Закрыто. Что, здесь вообще ничего нет? Кстати, я когти, по-моему, как раз прокачать могу. Или я их прокачал уже, когти? А, когти я уже качнул. Когти у меня уже есть. Да. Это хорошо. Как бы нам пройти-то? Давайте, наверное, через больницу пройдем. Заодно посмотрим здесь местность. А, там типа туда только интересно. Ладно, выйдем через дверь. Надеюсь, мы что-нибудь здесь найдем себе интересного. Ну да. Нашли двоих засранцев. Сразу отжимаем. Подходим вот так. Не задел никого. Хорошо, что это тоже зараза такая. Турпачок лежит чей-то. Что нам здесь не пройти? Ну, нет. Что он здесь вообще шивается? Ох, ни хрена, сколько у вас тут.
А мы сделаем вот так вот. Немножечко. Обойдем их мы. А для чего нам было обходить это место? Куда это мы пришли? О, вообще ништяк. То, что надо. Закачали себе чуть-чуть пути. А, что-то больше нет ничего. А как отсюда выйти? Я думаю, здесь пройти можно будет. А здесь пройти ни хрена нельзя. Смотри, кто что успевает пострелять, зараза. Так, это выход с кладбища. Ох, ни хрена себе. Да ни хрена себе, да что-то дамагит там, зараза. Шарнулись по пластику. Че, пошли-то с этими подеремся. Раз пошла такая пляска. Что-то тут чувак не попадает, стоит, не стреляет. Да, вы ежулись. Так, себя забрали. Себя забрали, себя забрали, себя тоже забрали. Все, со всех все пособирали.
Че, народ, завозим лайки. Завезем лайки, разыграем игрушечку рандомную от Стима. Игр много, поэтому вообще не проблема будет для вас разыграть. Сюда не надо. Чисто за мусором сходил, забрал. Почему он в таргет не берет, а? Вот нажимает таргет. Ну, таргет. Нормально. Таргет здесь надо попробовать играть. Сюда, да. Нам именно сюда надо. Ну, что не бежишь-то? Вот почему он этих таргетов взял, а тех верхних не было таргетов. Все что? Оба сдохли. Восполним кровушку. Сколько шло народу? Смотри, еще пытаюсь меня поджить, сосранец. Че это? А, это... Ну, че у него торчит? Whitechapel. Состояние стабильное. Так, здесь я уже взял сундук. Сюда не помню, запрыгиваю. Тоже запрыгиваю уже. Ясно. В принципе, столько местности наверху бывает, можно найти. Только следить надо за всем этим. How are you, boy? Goodbye, young man. Так, с этим пока у нас нет ничего. Так, я пока буду еще что-то делать.
Goodbye, miss. Good evening. I'm afraid. A gun? Так, с ним тоже все понятно. Так, нам надо к церкви еще подойти. Mr. B. Goodbye, Mr. Тоже Bates. ничего нет у него. Так, где у нас тут церковь? Что-то я забыл. А, церковь у нас. Вот здесь. Вроде как. Нет. А, да. Церковь здесь именно. Именно сюда нам надо. Good evening, Mr. It's fuck. Don't you I've been to. I have had enough. Не, расследование просто завершилось. Ладно, пойдемте в домик. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You against Снова. go Пойдите. away. Sir, wait. Все, стойте. Stop Довольно. this nonsense. Я I же know знаю, что Nurse Крейн Crane is здесь. here. Точно, давайте Крейн. Shall we Давайте speak поговорим как man to мужчина с man, мужчиной. you and I? All right. Ладно, говорите. Speak up. Don't you see we're Неужели on вы the не same видите, что мы на одной side? стороне? We fight Мы to help the сражаемся, чтобы poor, помочь sick, бедным, and больным, abandoned. беспомощным. I'm nothing like Я you, совсем не такой, Mr. как вы, Popper. доктор. Yes, you are. Ошибаетесь. Вы тоже You too считаете, что believe in медицинскую помощь providing нужно medical оказывать care without charge. бесплатно. You know Вы тоже what we знаете, have на to какие жертвы sacrifice to нужно make идти, the world a better чтобы place. изменить мир. I have to admit Должен your признать, что вы words говорите have conviction. убедительно. Ладно, я пущу вас к All доктору. right, I'll let you see Dorothea. не Don't make заставляйте me меня regret пожалеть об this, этом. though. Вот мы пришли. Так, тут стыбрим что-нибудь. Здесь что-нибудь есть стыбрить? Есть. Где еще что стыбрить можно? Так, тут. Так. Древние выколки. It's locked, all right. Так, этот сейф закрыт. Тоже в сейфе. Так. Идем к дороге. Я понимаю, здесь больше ничего такого интересного мы не найдем, да. Амбулатория Дороти Крейн. Смотрим здесь что-нибудь интересненького сегодня. Ресы нам нужны. О, там баблишка. Заберем. Нормально такая амбулатория-то у них, как больница целая. Razvan, can you hear my voice? Угу. Подсказочка новенькая доступна. А, это просто светилось. Почти все прошарил. I need help. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever Пациент running on Razvan 3 Vasily. days. Жар вот уже 3 Complaints дня. of dizziness, Жабу muscle aches, головокружение, head pain, мышечная diagnosed with головная боль, influenza. диагноз инфлюенса. Aspirin and salicin for the После fever and лечения аспирин discomfort. с Liquids for салицин, dehydration, чтобы but he's сбить having жар. trouble keeping even water down.
aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Может, еще дадите ему молока и поцелуйте щечку? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, doctor. Одолжите, даже украсть, доктор. Их нигде нет. He's not convulsing, he's choking. Это не He's not конвульсия. getting any air. Задыхается, ему трудно Scalpel! дышать. Hand me that scalpel! Скальпель. Дайте скальпель. What can I do, Чем doctor? помочь, доктор? I need to perform a Надо tracheostomy. трахеостомию. Short pipe. Короткую трубку. That rubber tube will Вон do. та Gonna резина cut a подойдет. passage for Проделаем air through отверстие the в neck. горло. Yes, doctor. He's breathing again, Он but he's снова coughing дышит, up blood. но кашляет кровью. Internal hemorrhaging. I Внутренний need to make кровотечение, another нужно сделать еще incision один into the chest разрез cavity to грудной drain the fluids from the lung. Prepare полости another и tube. откачать из легкого. Thoracostomy. Приготовьте еще Doctor, we've nothing to fight the infection. We трахеостомию. need an Доктор, у нас aseptic нет ничего. environment. Нам нужно стерильное. Right then, that's great. Сестра Крым. What do you suggest we do? Что I've no предлагаете? idea. I'm not the Я не doctor. знаю, я не Time врач. is of the essence. We need to Времени perform a мало, делаем thoracic drain. дренирование Yes, грудной doctor. полости. Да, доктор. He's still bleeding, doctor. Доктор, он стекает кровью. I'm losing his Пульс pulse. слабеет. The drain must have punctured the Наверное, intercostal дренаж artery. порвал межреберную There's артерию. too much Слишком много blood. крови. Are you alright, Все в doctor? порядке, доктор? Я ничего не I вижу. can't see. I must Надо сначала зашить артерию. Найти рану, first откуда suture течет the кровь. artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, doctor. Все. Шоу The stitches are держится. holding. Как он? How's he doing? We're losing him. We've lost Мы his теряем его pulse. He's пульса. Нет, dying, доктор, он doctor. умирает. A dose of epinephrine adrenaline. now. Yes, doctor. Потеряли, походу. We've lost the pulse. Пульса нет. He's Он gone, умер, doctor. Yes. We did everything we could. Да, мы сделали Truly? все, что могли. Everything you Правда? Всё, что could. могли. Is that how you'll Это вы report this напишите in your в log? отчете, значит. Is this how the war went? Так вы работали, Piling up вроде. one poor Укладывали corpse друг рядом с beside the трупом. next? This was not an influenza-induced Этот seizure. припадок не связан с I've never болезнью. seen Я не видел symptoms like таких these on the симптомов ни у continent. кого на континенте. Neither have I. Я тоже. But the Конечно, previous сначала symptoms симптомы были leading up to другими, this attack were the такими же, same, как у indistinguishable from the epidemic. No. There was something more гриппа. vile Реакция in была these бы что-то reactions. жуткое, Something примитивное. primitive. There have been numerous reports of mental во многих breakdowns случаях caused by the отмечалось нервное fever that расстройство accompanies the из-за flu лихорадки. itself, doctor. Который сопровождается... Yes, but Да, но не стоит взять образец крови для I'd анализа. best take some samples of the blood for analysis. I doubt you're here to test my bedside manners. I suspect it was Полагаю, more вас than intuition привела ко alone мне that led одна you лишь to us. интуиция. So, Что вам how нужно might от I меня, be of доктор? service, Dr. Reed? I've come to put an end to Dorothy, я this положу конец этому insufferable чудовищному blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your Доктор, warnings думаете, scare ваши me? слова меня I've stolen пугают? and Я ворую, lied, шантажирую, blackmailed and лгу. lied, but what else am I А to что мне do? остается? I'm all Кроме these меня у этих people людей have. никого нет. But why Но почему Lady леди Ashbury? Эшбери? Почему именно она? Why her, of all people? She's pristine and Перед proper, all людьми она right. But that кроткая she-wolf in и sheep's благопристойна, clothing а на самом murders the деле poor for волчица в овечьей sport. шкуре.
Она I убивает have her where бедняков she ради забавы. belongs, and I'll Я milk загнал her ее в for all угол, и she's теперь got. вытяну все, что у нее есть. Dr. Swansea Dr. is a Swansea, sensible честный и and разумный honest человек. man. Он бы He позаботился wouldn't о have ваших refused your друзьях. friend's care at Pembroke. В It's больнице. easy for you to Вам say, легко говорить, Doctor. доктор. Эти люди не These могут people пойти cannot go ни в to the police, полицию, nor to the hospital. They ни в don't even больницу. speak Они English. даже не говорят They по-английски. depend on me for Во всем everything. зависит от меня. So, the По-вашему, end цель оправдывает justifies средства? the means. Is that your defense? I know you're Я kind, знаю Doctor. вашу пару, Just доктор. another Богатый fine-heeled, джентльмен, которому всё silver-spooned подносят на gentleman блюдечке. who was given the world on a platter. You know Ничего не nothing знает of о бедности, poverty, о стыде, голоде, nothing of the одиночестве. shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me Вы of the убедили меня в том, sincerity of что your actions действуете and из their noble благородных побуждений. justifications. But all the Но same, шантаж все равно blackmail is a преступление, и он crime, должен and it will прекратиться, stop, сестра Крейг. Nurse Crane. So, И что же, are you going to вы turn me сдадите меня over to the властям? authorities? Listen very carefully, Dorothy. Dorothy, слушайте You меня will внимательно. erase Вы from your забудете memory все, что everything знаете you о леди pretend to know about Ashbury. Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that Теперь rich в bitch off больницу. the hook over my dead Nurse Вот body. Crane, богатый enough. сука вышел с Listen as if your life Сестра depended on Крейн, every хватит, word. слушайте меня. I know you've a generous знаю, что heart у вас who gives freely to благородное those in сердце. need, but you shall walk Даете away тем, from the кто shadier streets of your всегда business. забыть об этом. I will never abandon. Dorothy, the discussion has come to a close. Your Dorothy, clandestine не activities вам and the решать. resistance Вы больше are никому не over. навредите из-за Let своих it повстанцев. Забудьте об этом. Я I'll let it забуду. go. Да, это в прошлом. Yes. All gone. Открытое сожжение интервью с вампиром. Район пострадает в результате ваших действий. Опа. Я, походу, что-то натворил. Я не тот путь выбрал. It's locked. That's gonna. Что здесь произошло? See them fancy clothes? This one's a top. Bloody leech! See how he likes them. Так, а как мне лекарство надо будет купить? Good evening, my dear. Goodbye, Miss. Так, ну где-то здесь сохранялка, надо сейчас сохраниться и попробовать к ней подойти снова. Блин. Так, надо бежать до конца.
Я забыл там по всему этому, но блин. Походу не тот я путь не может. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Vermin! Burn it, boys! Doesn't like fire, does it? Fuck, he's dead! Crush the leech, boys! Ах ты ж, собаки руда. Die, vermin! It's down! Finish it! Баба. Ах ты ж. Burn it, boys! Кровушку же нам нужно, кровушку. Die, vermin! I'll take its head! Блин, запутал. Look here! Gone up like kindling! Die, vermin! Херово дело. Играем потихоньку. Doesn't like fire, does it? Кошечка уходит. Все, нахрен, всех перебили. Че, ничего тут не выполнить стало? И все, больше не выпало. Этот бился, мучился, и это все, что мне выпало. Да. Не прикольненько как там. Ну да ладно, нам надо идти дальше в больницу. Туда.
Good evening, Mr. Good evening. Is there any... Really? Unfortunately, you... Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew there was I'm quite... Do you need... Don't be... Then you are... I wish... Thank you for your time. Тоже лекарство дали. Нифига тут переутомление. Good evening. Do you require med... Do you... Well... Well... Goodbye, Mrs. Gossip. Достижение клятвки по картам получили. Там, по-моему, 7 ключ надо было. По квесту. Там еще кто-то неизвестный мне остался. Бля, тебе уже меня лекарство. Good evening. Do you require... I will... I will... Goodbye now. Надо лекарство опять делать. Зачем ты это сделал? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Я так и знал. Speak up, Dr. Reed. I like a Говорите, man доктор, who мне speaks his нравится, когда со mind. мной говорят прямо. You killed him. Вы его убили. Он доверял вам, а вы его убили. And you killed him. Spare me your Избавьте меня от своего sarcasm, осуждения, Jonathan. Джонатан. You are but newly Вы пришли в born in этот this мир не так world. давно. No need to Вам apologize. не нужно my взяться за lady. сделанным, миледи. I Я know прекрасно вас exactly понимаю. what you endure. The situation is Тем не somewhat менее, ситуация awkward неловкая. nonetheless. Несколько I have not been никто не observed видел, sustaining myself for many как decades. я питаюсь. I have to Если say честно, I'm a мне trifle немного стыдно. embarrassed. Anyway, Как бы I то ни have было, я concluded нашел my того, кто inquiries вашим concerning your повернул. blackmailer. I see. Понятно. Простите, Please я excuse my взволнован. agitated Обычно я state. никого не позволяю видеть Under себя. normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this В такие condition. моменты. The case is closed. Дело Your закрыто, ladyship. леди Эльжбет. Человек, который The угрожал person вам, who took скажем advantage так, of you has, shall we say, seen the error of her ways. осознал свою ошибку. So who was it? My Кто это lady, был? Миледи, the я blackmailer разобрался was с dealt with шантажистом using the со utmost всей discretion. возможностью осторожности. The culprit's identity is of no Его relevance. имя не имеет значения. Thank you, Jonathan. Спасибо, Джонатан. That is Это и exactly было what I needed мне от from вас you. нужно. Вы доказали свою надежность. You have proven your loyalty, so И в знак As a благодарности хочу friend, вручить вам please это как accept this своему small другу. token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn узнать more больше о about вампирах или vampires своем or your положении, то я current с радостью поделюсь situation, I will be glad to aid you in your quest for с вами тем, knowledge. что знаю. Why does Dr. Почему Swansea доктор allow позволяет you вам to пить feed кровь on the своих patients of the пациентов? hospital? Dr. Swansea is a good and Доктор compassionate отвечает, man. и он ищет He is способ trying to find a утолить наш solution for голод. our hunger. А пока ему Until that хватает ума happens, he is понять, clever что я enough to питаюсь только understand кровью that I only умирающих. feed upon the dying. What do you know about Что вам this известно об расе Brotherhood of St. Paul's Stone? The Brotherhood is well known amongst такое London название. Vampire Society. Епатрихия. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a Они mutual не мешаются в наши дела, мы understanding. в их дела. Ясно. And no Никого one не suspected заподозрил you вас of в the убийстве. murders. As you well know, Как известно, недавно меня suspicion обвинили has в том, что я recently убиваю fallen для on забавы. me of killing for pleasure. But you have my Клянусь вам, word, Джонатан, я Jonathan. прошу I take не no лишать людей pleasure жизни. in taking a life. Why did you say Почему me спасли to меня a на mechanic консервном factory? заводе? I could hardly Я могла stand by допустить, and чтобы watch such a многообещающего promising young новичка blood as вроде yourself вас be torn to shreds by some порвал в клочья gutter грязный scowl. скаль. William Bishop Значит, wasn't меня the создал не vampire Уильям that Бишоп. created me then. No, Нет, Jonathan. Джонатан.
Скарлетт Whatever their сильны и strength and жестоки, но они demeanor, лишь Skulls are the потомки progeny беспечных of вампиров. careless vampires. It cannot be the other way round. Не наоборот. What type of Что за vampire вампиры is эти a Скалли? skull? Not a true Скалли не vampire, настоящие вампиры, the а уродливые deformed потомки offspring of низших lesser вампиров. vampires. It is a shame these Как creatures run бесспорно, wild, ими движут slaves to только their baser низменные instincts. инстинкты. Ясно. I know this is beyond Спросите the нескромный pale, вопрос, насколько вам лет? but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. Подумал, If я you must считал вас know, I'm джентльмен. 27. Вы знаете же, I've been 27 что мне for a 27 long уже time давно, и now, всегда будет and 27. 27 I shall remain. And who bestowed Кто даровал upon you вам this эту вечную молодость? eternal youth? My maker, Мой создатель. he left this Он давно isle a покинул long эти time острова. ago. Very well, Спасибо за ответ, but но I мне believe кажется, there вы is что-то more to this than утаиваете. you are saying. A lady has to У have леди должны some быть свои тайны. secrets. I've been a... Things have... Так, это Fear. мне интересно. Yeah, Да. When though I can't... You- Morris... They have... are there... Immortal... Well, I do... that's... Vampire... Do you know... You mean your mate? What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the Значит, night. мне можно встретить we are бессмертного, но rare. нас мало. Ясно, какой-то бессмертный. I've been hearing a Иногда мне в voice голове talking раздается in my голос, я схожу head. с ума, мне кажется. Is this some kind of insanity? It feels like Что the это voice of голос the vampire вампира, that который created создал me. меня? Hush. Tell Тихо, no никому one об этом не this. рассказывайте, говорите It о would be таком unwise с to talk of британским such бессмертным. things amongst British immortals. Не лучшая идея. Speak Не no говорите more больше о of your своем maker. создателе. How could this Это cause может offense? кого-то оскорбить. Only the powerful Только самые immortals могущественные can из mentally бессмертных call to могут their мысленно progeny. общаться с потомками. No vampire or hunter will sleep easy, Вампиры-охотники knowing that an потеряют покой, узнав, что unidentified один elder такой is бродит по stalking the Лондону. streets of London. Excuse my forwardness, but Но это вы меня Me? создали. Я? Что вы? Goodness, Нет, только no. глупец создает потомков Only a без всякой foolish подготовки. immortal would... Значит, меня создал один из великих. a vampire? Значит, я вампир. Is that what Кто I мы am? такие? Such a Это crude грубое word, название изобрели defined by пьяные penny писаки из dreadfuls and drunken hags. No, Нет, вы теперь Экон. you are now an Ekon. Если and that you shall станете сильны remain. всегда. Are you Тоже an Экон? Ekon too? Yes, I am. Да, мы больше всего We похожи are the на тех, closest thing to кого what люди man называют refers вампирами. to as vamp. So we are Значит, Ekons. мы Эконы. Как отличить нас How от can других I вампиров? identify us amongst other vampires? How to put Как бы it? сказать? Все Эконы это All вампиры, Ekon но не are все вампиры vampires. это Эконы. But all vampires are not Ekon. We are Мы лишь одна из but a ветвей. branch Древо of the бессмертных. immortal tree. Ясно. I don't Я не understand. понимаю, почему меня Why was создали, I а потом бросили. created and then left for dead? That is a question only Это the известно one только who вашему made you can создателю, answer. обычно It's такого не not normal происходит. practice. Впрочем, I doubt даже even if если you вы его find найдете, him, то he will вряд ли answer получите you, ответы. considering how cruelly he Учитывая, treated как грубо you. он с вами обошелся. So me being a Значит, он мог vampire стать вампиром по could have been a mistake. I very much doubt Очень it, сомневаюсь, Jonathan. Джонатан. Что Contrary бы to ни the говорилось legends, в it is not легендах, as simple to make another создание vampire by вампира just недостаточно biting одного someone. укуса. I'd like to Я бы не avoid хотел creating создать another еще одного vampire by вампира, Паша. mistake Скажите, anyway. как это делается? Tell me, how is it done? Это опасный The процесс, process is dangerous. который может привести It could к even смерти kill вашего your potential потомка. progeny. If you did Если вы decide to решитесь на sire an это, offspring, Джонатан, он должен будет they must drink спить of your вашей крови. blood, Jonathan. Ясно. I bid you... I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. It's safer here than anywhere else in the East End. Нужно проанализировать кровушку. И у нас есть 2000 опыта, чтобы прокачать навык. Что у нас? Ничего тут не было? Я что,
шлепнуть, подобрать, обыскать. Нет, нет. The flower's dying. It needs water. Увеличить скорость становления выносливой на 100% на 15 секунд. Это что делает? Увеличить скорость становления выносливости на 50%. Оглушение 15, 15, выносливость 10 тратится. Так, я могу улучшить, что у нас дает 3 единицы оглушения. Если я лучше, будет 20 оглушения. Больше, чем у меня здесь. А здесь что? Скорость атаки 10. На конечном 35. Здесь тоже 35. Оглушение позволяет оплатить. Уменьшает расход выносливости. 3 оглушения, когда оружие наносит урон. Уменьшает расход выносливости. Так, уменьшает расход выносливости на 10%. Позволяет поглотить... Нет, кровь единиц поглощать нам не надо. Вот на выносливость вот так. А, у меня нет, у меня только... Я синьку уже сделал. Нужно синие части. Где-то найти. Так, а что-то мы разобрать можем, да? Да. Так, добавляет единицу глушения. Улучшаем. Блин, не хватает одной запчасти. Ах ты ж. Мы возьмем вот это. Так, надо сделать что. Итог сделаем. Средства от головной боли, средства от мигрени, средства от невралгии. Блин, это же до хрена стоит, блин, ресурсы. Это дешевенькое. Тоже так стоит, это нормально. У нас тартрат железа и раствор гипохлорид натрия нормально, так, в принципе-то. Еще вот это сделаем, у нас пяток. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Так, сверхъестественные. Что мне говорили взять там? И говорили, что-то коли какие-то надо взять.
Вроде как бездна. Так, one second. Что у нас там по лайкосикам? Ни хрена себе. 7 лайков, 6 дизлайков. Тоже дизлайки ставить. Вот тут просто специально ставить дизлайки, чтобы типа это... Видос ниже опускался, хотя нас смотрит-то 2 ВК 5 на ютубе. Значит, никто не хочет ключик. Ну и ладно. Не хотите ключик от Стима, как хотите. Так, нам вот это будет сток полить. The flower's dying. It needs Его water. сейчас не полить, его вот потом, позже может быть полить. Сейчас его нельзя полить, этот сток. Увы. Evening, Edgar. Добрый вечер. Could I get your Нужно ваше professional мнение как opinion? профессионала. Please speak. Я слушаю, But но I потом тебе have нужно будет something выслушать меня. important to tell you. This strain of flu, Этот it's very штамм different from the гриппа one I saw in очень Europe. отличается от европейского. It's downright Таких еще не было. peculiar. Really? Вот как. What Что за makes you say необычно? that? I never saw Я ни symptoms разу не like this встречался when I was с in таким симптомом во France. Франции. Not at all. I see. Ясно. Do you Есть have еще anything more какие-нибудь to go данные? on? This disease spreads Болезнь and протекает как looks испанка, like the не Spanish flu, распространяется but так же its быстро. effects differ greatly. Но есть The серьезное London отличие. strain is Это different особый from the лондонский continental штамм. one. This Вот is там very очень interesting. интересно. Удалось Did you что-то find something выяснить? else? Yes. В отличие от Unlike гриппа, the flu, эта болезнь the infected характеризуется begin to show an агрессивным increase in outwardly aggressive behavior, поведением больных. more than Даже simple спокойные, agitation. прежде люди начинают Once бросаться на docile окружающих. people become violent. You mean like rabies? Как при бешенстве? Is there a chance we could Джон, create a может, нам vaccine, удастся Jonathan, создать like вакцину? Pasteur? By Как the Пастер. stove, that would be smashing. Это было бы There's a сенсация. lot we're not Нам seeing остро не here, хватает данных, но but it больных is становится spreading больше и and больше. quickly. If we don't act, the whole city could be Если lost. ничего не сделать, мы потеряем город. But Jonathan, we've a Джон, fantastic решение opportunity может быть sitting right прямо here у in нас front под of носом. У нас us. есть A мощное weapon оружие. of choice. What on earth do you О чем вы mean? говорите? Why you, my А dear вас, мой boy? мальчик. Ведь With вы your expertise and your гематолог. blood, we could можем выделить isolate the особенные properties свойства that вашей course крови through перед your нашей- veins. Think about the кровоточащими possibilities. I admit it did Я задумался occur об to этом, но, me. по-видимому, кровь играет Blood здесь seems to большую be the роль. common factor in all of this. I totally agree. Полностью согласен. Пока We're что in мы uncharted бредим, territory власть here. и передаемся Maybe мечтам, it's но just подумайте, wishful thinking, but imagine the чего мы possibilities. можем достигнуть. We'll discuss this more later. Thank you for your Поговорим об этом time. позже. Спасибо, что выслушали. No, thank you, Вам Jonathan. спасибо, Джон. Теперь послушайте, As что I скажу said, я. У I меня дурные needed to новости. talk to you. I have some rather bad news. Yes? Да?
I'm afraid К it's your сожалению, но ваша sister. сестра, My sister. моя сестра, She's to be она будет buried похоронена сегодня на this кладбище evening в at Whitechapel Уайтчепеле. Cemetery. Сегодня утром ваша мать Your mother published the obituary this morning. опубликовала некролог. I see. Ясно. I'm sorry, Мне очень Jonathan. жаль, Джонатан. Please accept мои my соболезнования. condolences. I need to... Please do so. Do you know anything? Without it, The they're death... Так, это я уже Well- с ним, в принципе, разговаривал, причем So только мне you- опять это сюда дают. Oh. Well, Nurse Cra... oh, really? Did something happen? Perhaps too capable. Nurse Crane I see. will talk... Произошло неизвестное событие. А, это скорее всего то, что это... Вампир укусил, походу. Леди Крейн. Простуда. Где вы все цепляете? Good evening, Болезнь-то. nurse. Good evening. Do you... I'm afraid. Not under... Thank you. Goodbye, Nurse Hawkins. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forget. Goody. Do you need... Hold up. Don't... Goodbye, man. Состояние Райана тяжелое. Да, тут видать, что тяжелое состояние Райана. Тут упыри всякие ходят. Filthy piece of shit! Да уйди ты нафиг от меня, чувак. Так, а я что-то не переодел, кстати, оружие. I'll set you fucking fucking leg! Баба! Нормально так сносит. My dear sister, Моя дорогая сестра, не знаю, I хватит. don't know if I have the strength. Вот я навелся на него. Кинуть вторую способку. А на них я умею.
нахрен, по вам. Сдохни, печенега. Нормально сразу по двоим попадают. Да как тебе не попадают сразу? Сейчас запретить. Are you? My name. I do. Yes. How do you? I'm. Tell me how your husband died. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly да какой он живут этот же день? Death, Самое ужасное даже не то, что он умер, хотя это стало большим ударом. To have lost him что я не so успел quickly, подготовиться. even Я так before быстро его потерял. Он скрывал от вас свою болезнь. Мэтью был веселым человеком, никогда не вешал нос. Полная моя противоположность. Did he laugh at his Это ли death to come, or did he not realize what was going to happen? Что ему грозит. I'll never know. Этого мне не узнать. Так, почему вы не себя? The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. Вы не понимаете, я не знал, что он тяжело болен. Не понимаю серьезность. Ситуацию до последнего, а там уже было поздно. As harsh as this sounds, должно быть, мои we слова are all прозвучат жестоко, но никто не защищает to this awful disease. болезнь. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Сколько уже играю? 1,5 часа. We never Я не успел realized даже how bad попрощаться it с Мэтью. was. We laughed about it even. Мы даже He шутили always над его made me болезнью. Он laugh. так часто меня смешил, а Now I теперь don't have я enough все tears to shed. лью слезы. Со священником, да, квест я прошел, я уже и с Дорити Крейн поговорил, только я, походу, не тот выбор сделал. Я ей внушил, чтобы она все забыла. Are you on your own? Вы одна? Неужели нет Do you have any друзей или friends or семьи, family которые who могут could be поддержать вас? I have family and friends, but I need У меня to be семья here и alone. друзья, но пока я хочу побыть здесь One одна. day maybe I'll Быть go может, back to настанет them, день, когда я вернусь к but ним, not но now. сейчас я хочу оплакать его. I need silence, and I need sadness. В тишине. I've seen many deaths in my life, Довелось видеть много смертей. and we all Каждый из grieve in our own нас горюет way. по-своему. Some stay silent, Некоторые молчат, or need кто-то to shout. кричит, кому-то нужна Others need поддержка. company, and some Кто-то just видеть не can't хочет. stand it. Thank you for your Спасибо за откровенность, sincere Запад. words, Я чувствую, Dr. что вы Reed. пытаетесь мне помочь. Да я уже понял, I что зря. sense you Походу, мне trying придется ее to убить. help me, even if I don't quite Я понял, что она будет understand вампиром. why. Походу, мне придется тоже страдать этой фигней. Have you recent news? I heard Are you a Вы doctor тоже врач, yourself? чувствуете вину Is за то, this что why не you feel не so сумели guilty спасти for мужа? not saving your sick husband? no, I am not. Нет, я не врач, But I но still мне все need равно to blame хочется винить someone кого-то for в Matthew's смерти. death. Понимаете? And who else, if not his wife, who did not see it coming? Пациента I'm нет, a не спас, physician. пациент умер. One of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary.
She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I want... May I ask... You could... Thank... You realize you Не can't видите же, вам stay здесь here оставаться, в forever, конце don't концов, you? все равно придется Eventually you'll have to leave the покинуть cemetery. кладбище. Why? Почему? Зачем Why мне should I уходить, go? если только здесь я? Since this is the only place I обретаю can find внутреннее peace of спокойствие. mind. But you're not dead. Но вы равно впечатляете себя There как is a мертвецам. difference Есть between большая разница visiting между the этим, dead чтобы and staying. приходить к You могиле sound живых. like you're no Вас stranger to послушать, the pain I окажется, что feel. и вы Let's just say боль. I Скажем так, у too меня есть have a good причина reason приходить to ночью на visit кладбище. cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. You should go Вам home. надо now. вернуться I домой. think you're right. Думаю, вы правы. Кладбище для Cemeteries мертвых, are for the потому что dead, они заслужили for they need silence too. покой. Благодарю вас за Thank you честность for и your мудрость, honesty доктор. and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you А again вот in был просить Whitechapel. медсестру оставить нас и укусить Goodbye for now. этого, ясно. Ну кто ж знал-то? Goodbye. So many new Ладно, graves. что теперь поделать? Why do I still feel so... Уже ничего не поделать. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Увы. Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Верующий в меня, если умрет. And whosoever liveth Всякий and живущий, believeth in me верующий в shall меня, never умрет die. вовек. We commend unto thy hands of mercy, Всемогущий most Господь, merciful призвать к Father, себе нашу сестру. the soul of our sister departed, Пропустить нельзя. and we А, commit her body to the вот. ground. Не люблю вот эти все погребальные рассказы. What brings you here? Что привел вас сюда? I thought you could Мне use the показалось, вам будет company. одиноко. Мои I соболезнования, am Джонатан. so sorry for your loss, Jonathan. Не знаю, можно как-то по-другому рецепт получить или нет. Знать бы. She was a good Она была person, такой доброй, полной жизни. Моя Мэри. full of Воплощение life. крутости. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good Вы person, хороший человек, Jonathan. Джонатан. Юный, And a young Ekon, a новообращенный. newborn cast into the night without Нуждающий во so мраке much as a без candle единой to guide свечи. your way. She had been Она scouring искала the меня по most самым dangerous опасным parts of закоулкам London in Лондона. search of me, И это ее погубило. and it led to her death. Jonathan, don't. Джонатан, I не надо. still hear her Ее last последние мысли все thoughts. еще звучат у меня They в echo голове. in my head. Ее мир рухнул. Her mind shattered, and it haunts Свет me. не дает мне покоя. Jonathan, stop. Джонатан, Listen перестаньте, carefully. послушайте. You must come to terms with this. You must learn to Вам live with придется what научиться жить с happened. этим. I'm learning. Я учусь. Каждую Every ночь я night узнаю is все a new больше о том, lesson. кто я и What как I мне am, выжить. what I must do to survive. But my sister, А моя сестра, she она shouldn't стала have жертвой suffered моей because of слабости. my weakness. Don't you see? Неужели вы не понимаете? You're doing the Вы work играете of на our руку enemies, нашим врагам, feeding your предаваясь remorse. раскаянию. We are weakest when Горе we и чувство grieve, вины and the guilt ослабе- blurs our senses. And so this is why you're here. Выходит, To вы warn явились me. предупредить меня. You Это felt боль this знакомая pain вам. yourself. You too Вы тоже, have вам тоже endured пришлось this. вытерпеть такое. I don't want to lose Я не you, хочу потерять Jonathan. вас, Джонатан. I've lost Я so лишил many слишком многих friends, друзей, loved ones I cherished. любимых. Pray for Mary's Молите Мэри forgiveness, о if прощении. you must. Молите Мэри о прощении. Thank you, my Благодарю lady. вас, миледи. I Непременно. will. Good. Только будьте But be осторожны. careful. Раз я смогла вас отыскать, If I смог found you here, выбрать. others may too. What should I do then? Что же мне делать? St. Mary's Church is Церковь not Святой far from Марии here. совсем недалеко. Go Ступай there туда and make your и обретите peace. покой. Find the solace Найдите you need. долгожданную My утешение. lady wants me to Хотите, чтобы я confess. исповедался? No, Jonathan. Нет, Джонатан, мне It's кажется, you это... who wants to confess, I think. Что у нас там? Кстати, Игорь, если можешь на YouTube зайти, зайди на YouTube.
Посмотри, сколько там лайков. Вообще. Просто сворачивать игру не хочется, а поскольку ты здесь, посмотреть просто сколько лайков. Потому что если мы наберем, ну хотя бы даже не 30, хотя бы 15 лайков. Ах ты ж сука. Давай разыграем игрушечку. Да блин, вот этот контур не всегда срабатывает. С этим автоприцеливанием в этой игре. Даже что-то в последнее время стало напрягать. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Что тебе нужно? На ютубе, да, на ютубе. Does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Значит, тебя зовут Аскалон. Закон Аскалон. Святых для вампиров. Выучить их следует им. Иначе я стану тебе судьей и палачом. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Минус, чувак. А это даже не заметил, что я напарника у него был. Ну, значит, не хотят люди, чтобы разыграть. Не хотят, как хотят. Да, я купил шипы. Хорошая вещь, проверил. Мочит жестко. Особенно хорошо, когда дальники стоят по тебе долбят. Либо более защищенные. Yes? Да, вам что-то нужно. What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. Простите, что беспокою. No worries, my son. Ничего, сын мой. I'm still quite awake, having just returned from Еще the не funeral. ложился. Yes, I know. Да, я знаю. Я хотел что-то сказать. Я все забыл. I don't know. May I help you, child? Чем тебе помочь, дитя? You seem somewhat Я вижу, ты в смятении. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray. Не, если его скачать, мне кажется, там будет планшетить жестко. The church is shut Церковь Святой by Марии order of the закрыта bishop, по приказу but епископа. I'm still the Я vicar of St. по-прежнему Mary's, if that is any use to Что я you, могу my сделать son. для тебя, сына? You seem to me a good Это soul, очень Vicar, добрый, Викарь. but this is a Это personal очень matter. личное дело. There are no secrets from Бог God, ничего my не скрыт, son. сын мой. If Если your твое heart сердце needs жаждет comfort, утешения, consider me your chapel, я дам его тебе. for I can be as silent Никто ни о чем as не узнает. stone. Скоро Создателя встретишь. I've words for Я хотел one поговорить departed. с ушедшей в мир иной. They're not for living Мои слова ears to не для hear. живых.
Your eyes burn with Твой взгляд rage. полон ярости. Yet I see the За pain гневом that lies скрывается боль. beyond. Ну, зачем ты сказал, что I am создатель встречи? here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. Что ж, будь As you по-вашему, seem отец. quite adamant. Раз вы так поставили. Open your heart, Открой свое my сердце, son. мой. Расскажи мне, Tell что me what тяготит тебя. burdens you. With whom do you С кем wish ты to хочешь speak? поговорить? She was my С моей sister. покойной сестрой. You seem so Смерть этой troubled девушки очень by the печалит loss тебя. of this Что girl. с ней произошло? What happened to her? She has been Ее laid предали to земле. rest. Это все, That's что all вам you надо need to знать. know. I see. Я понимаю, что ты чувствуешь. And how are you feeling, my son? She died because of me. Сами How do you понимаете, think каково I мне. feel? I have a final У меня последний question for вопрос, you, my son. очень важный. This is of the utmost importance. Ask your question, Спрашивайте, Vicar. Викарий. What would you like her to О чем know? бы ты хотел ей сообщить? I killed you, Я убил тебя. There's no У этого нет excuse. оправданий, милая my Мэри. dear Mary. Forgive Прошу, me. прости меня. You have been heard, Я my услышал, son, мой. and your Если ты burden will говорил, lighten это чисто if your сердце. words are sincere. Время твое станет Go легче. in peace now and Иди с live your миром, life проживи in the свою жизнь way так, she как would хотела have бы она. wanted. Whatever happened on this dock is Что-то between my произошло, sister and что I. касается только меня и моей It сестры. does not Так, нам надо туда добраться. concern God at all. Побежали, побежали, побежали. Good evening, Doctor. Can I help? Have you any news of Nurse Cr- It appears the Похоже, эта dispensary is модуль now a стала major одним из source of главных contagion источников in заразы Whitechapel. в Уайтчепеле. Goodbye, Mr. Good evening. Shane, Goodbye, Miss. Погоди, Good погоди. evening. Shane, What do you know about Что Nurse известно о Crane? Крейне и Two ее girls I know лаборатории? went Вчера to две the мои знакомые dispensary пошли в yesterday. лабораторию и пропали Nobody. без следа. Я беспокоюсь. Goodbye, Miss. Так вот и пошел к ней. Да нет, сейчас пошел к ней. А то, что средства от мигрени потеряет, это все вообще херово. You never. Right then. Закрыто. Ни хрена он дамажит так нормально.
нормально юзнул отхил и не отхилялся. Круто. Весело. Ну тут видишь, в чем игра интересна, то что ты не знаешь поворот событий, как ты выберешь, что будет произойти. О, что я здесь что? Но мне кажется, это должен быть еще где-то средство, по-любому. Ну не может быть, что оно только одно. Где-то еще должно быть средство. Так, вот, да? Это будет странно, если только у ней можно было его купить. Это будет очень-очень печально. This district seems to get... Mr. Evening. Have you heard? Not really. A man such as yourself, knee-deep in the muck of white... Heard it closed after the owners died. Refugees don't want to come to White. You sound disappointed. As long as she was there at the dispensary, it attracted more immigrants and kept my... Why am I not... Maybe it's because... Why am I not... Maybe it's because you... Ну что, пора тебя сожрать, засранец. А, там чувак стоит. А что, обнять нельзя? Хоть это можно отвести-то, блин. А, вот. Я уже понял, что последовало. Короче, музыка нагнетающая. Прощай. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Короче, кадыгна. Вообще музыка классная. Нагнетай так обстановочку нормально. Good evening. I'd like to see... To all your так, нам куда? Нам вот сюда. As long as you have the money. Тут должно быть открыто. Да. В смысле, там баб взрыв же произошел, он должен был убить его.
Маусом допрыгался на страницу. Он так нормально бьет. Все, побахнуло. Нет удара тебе крен больше. Печальненько, обидненько. Ну что поделать. Средства от головной боли 2 штуки. Талон на медосмотр. Средства от простуды. Хера тут всяких рецептов не было. Больше нет ничего. I can't believe I'm doing this. It's locked, all right. Дверь закрыта. Вот, мне кажется, вот, наверное, вот в этом сейфе ключ, этот, лекарство есть. Ты тот сейф, кстати, не открывал? Че, убил? Да, убил ее. Ты, кстати, сейф открыл, не открыл? Надо ключ. Где-то тогда ключ найти. Так, а вот этот чувак-то, который ее прикрывал, так, его надо найти, мне кажется. Священника будешь убивать? А хрен знает, убивать его, не убивать. В принципе-то вот это вот имеешь в виду, что ли? Goody. Надо ключ, надо ключ. Надо где-то ключ раздобыть. До священника надо убить, но по нему подсказки еще надо найти. Have you? What do you... Oh, quite a... I have heard...
Мне интересно, где тот засранец, который прикрывал Дороти Крейн? Так я нашел, там трупак валялся. И на этом все как бы. Сколько зараза. Я там тупак, вот я говорю, нашел. Да найти бы этого еще чувака-то, где он обитает-то. Ключ от сейфа-то у него, мне кажется. А и где он? И туда, где торговка? Торговка у нас вот здесь. А, вот он. Good evening, Mr. I could ask you, dear. What do you plan? What kind? Stop. You... Yeah. And why not? What a... My house is... I know you fought for your country when it was occupied. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my... But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It is not the country I fought for. My homeland is not appeased. I heard what happened. Everything was going well until you arrived. I regret it too. I wish she'd continued. So you put an end to the operation. You seem to have a lot. I heard. I didn't. But what happened? Tell me everything. I do not believe in the... Are you not? Are you? Don't. Well, did you as a tell me? Goodbye. Good evening, Mr. Petrescu. How do you? I would. Yes. I said I don't want anything. But goodbye, Mr. Так, мне нужно бы сейчас сходить, чтобы он... А, все.
Good evening. Он уже нам не нужен, в принципе-то. Поэтому надо его съесть. Я думаю, что у него есть ключ от сейфа. Who will assist Dorothea helping our comrades now that I die? Вот он ключ-то у кого? От сейфа. Теперь идем туда. Открывать этот сейф. Где он? Шиллинг, свинцовая пластина, стихотворение. И все? Больше ничего? Вот он, загадочный рецепт. Вот он. Ну что, поговорил? Вот он, рецептик-то. Сложный рецепт, написан на клочке бумаги, нужно исследовать. А вот рецепт, где находится. Если даже она умирает, рецепт есть. Я сейчас специально для тебя схожу на сохранку. Сейчас мы на сохранку сходим, посмотрим, что нам за рецепт тут дали. Сейчас узнаем, что рецептик-то. Зайдем. Сейчас его сразу изучим. Посмотрим. А как я с ним поговорил? Просто подошел на F, нажал, поговорил спокойно вообще. Не знаю, просто поговорил. Просто подошел, у меня было на F, я с ним поговорил и все. Потом я его просто сожрал. А где рецепт? Здесь, походу, исследовать нельзя рецепт. Ясно. Такие диалоги. Да я, в принципе, сказал то, что медсестра была, типа, хорошей, там, все дела. Да, я его сожрал. Когда я его сожрал, мне дали ключ. Ровно хватило крови, чтобы прокачать навыки. Сука. Охренеть. Состояние здоровья критическое.
Ваши действия повлияли на экономику района. Печально. Уровень гипноза 2. Простуда, мигрень, переутомление, невралгия, переутомление. Что-то вообще в моем доме забыли, уроды. Фиг его знает. А какой густой? То, что этот больше крови давалось, как кусаешь-то? Да вроде качнул, как раз запас крови. Надо доложить. Да заткнись уже. Качнем. Я сейчас должен добраться обратно по фастику. Я хочу рецепт изучить, посмотреть, что же в этом рецепте. Такие засранцы попали. На тебе. Щегол. Я на того нарвался. Огребай по полному. Что такое, промахнулся? Сдох. Ты сдох. Все сдохнете. Выеживают станет тут. Не дают добраться мне до больнички. Так, я в больничке. Опа. Раскаяние и боль, как что-то другое приковывают тебя к земле. Анимация вообще шикарная в этой игре. То, что многие летсплейщики, блогеры, ютуберы говорят, что игра говно, это чушь полная. Опа. Прикольно. Отринь страх, я не причиню вреда своему потомку. Это твоих рук дело. Ты сделал меня таким. Кто ты? Я земля, а ты защитник. Ты выбрал меня. Как их мои детей, кое еще придут. Чего ты хочешь? Настал век болезней. Древний яд и давняя ярость варится в новом котле. Это как-то связано с эпидемией. Ищи истину, мой защитник.
Пройди СМИ познания железным копьем. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Вопрос, почему я этот рецепт изучить не могу? So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Что за бред? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. God protect us. Боже милосердный, You've got a leech in the hospital. Yes, Это моя больница, моя работа. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a Если snake. пригласили за I стол wonder why there's свинью, venom не in your удивляйтесь, что у food. вас I'm growing tired of your song. в кружке яд. Мне You're надоел a этот разговор. woodsman, Вы охотник. McCallum, not a doctor. Return Вот to your идите hunt. охотиться. Remember, Не забывай, у меня I've a нюх good на nose for обман. machinations. Я его за милю чую, а стражи не Fled a спрячутся. scented a mile. You can't hide from the Не god. забывай, у меня нож. Leave him, Jonathan. Пропустите его, Джонатан. This is sacred ground. Это священная земля, Neutral нейтральная territory. территория. And I just had the А carpet ковер cleaned. только что почистили. By the sacred stone, Клянусь this is этой very bad news. Хилли. У нас очень Bad news большие indeed. проблемы. What happened? The Что hospital has на been больницу attacked. напали, несколько We have пациентов injured ранили. patients. We cannot have Нельзя, the чтобы люди people перестали lose нам faith доверять. in this Это больница institution. последняя This надежда. hospital is their only hope. Of course, you're right. Конечно, вы правы. Сейчас But we важно cannot afford не a public допустить scandal. скандала, It и would как ruin можно us. быстрее We must restore order and восстановить quickly. You порядок. mentioned a dead Вы patient. говорили, что один из пациентов Who погиб. is Как he? именно? She, Jonathan. Мисс Харриет Джонс. В ее палате She устроили was настоящую Miss бойню. Harriet Она Jones. вся залита кровью. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. Сейчас ее убирает The duty медсестра. nurse is taking care of the mess. Very well. Хорошо, я I'll вам help помогу. you. I know this place Я знаю, means что больница something to важна you. для вас. Я заметил, что I вы have подавляете noticed how свою you жажду. suppress your appetite when around the Когда рядом staff персонал and patients. пациента. You need to know you can Эдгар, вы trust me. можете мне Edgar. доверять? I do, Я знаю, dear мой fellow, I do. Please then, tell me. Скажите Sean подробнее. Hampton, the man we thought we'd saved которого at the мы docks. спасли в доках, It похоже, он seems he was все-таки был infected заражен. after all. So Hampton became Значит, more Хэмптон beast превратился than в man. зверя. Exactly. Именно, и теперь And now стражи Guard of Prewen Привидно suspects the подозревают, что hospital of больница vampire основалась activity. вампиры. Do you понимаете, realize что what that значит could для mean вас? for us? Rest assured, I will Главное, protect you защищу and вас и your персонал. staff. McCallum is a fanatic. Стражи The не guard will становятся stop ни at nothing. перед чем. You don't know Вы не what they're знаете, на что capable они of, способны, Jonathan. Джон. Very well. Ну Since хорошо, раз I я brought привез Mr. сюда Hampton Хэмптона, here, и я разберусь с I этим will делом. put an end to this. А хрен знает, как Sean создавать. Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Как-то можно изучить, а как? Но не показывается почему-то. Походу я пока не могу разбирать, потому что у меня даже, видишь, есть кольцо, которое могу разобрать. Значит, надо закончить квест, и только потом у меня появится возможность изучить рецепт. Потому что даже кольца не могу разбирать. Получается так? Надо сейчас по сюжетке пройтись. Дальше. Завершить сейчас вот эту фигню. И тогда я смогу разбирать. И изучить смогу. Good evening. Good evening. Do you require... I will
No. Ouch. Goodbye, nurse. Call. Good evening. Do you need? I'd like. Wise choice. Леди Эшберг. Опа. А что там доступно у Леди Эшберг? Стой. Oh, Jonathan. Вот Джонатан. Я не верю I своим cannot глазам. believe Бедняжку my убил eyes. какой-то дикий Скаль. Yes. Да, And I'm afraid вина I'm at лежит на least мне, потому что partially именно responsible. я The man, the scowl, сюда этого I Скаля. brought him here. Jonathan, Джонатан, how как вы could you можете say такое such a сказать? thing? Forgive me if Простите, I feel что обращаю despondent, ваш день вокруг только for there seems to be no страдания и end to смерти. the suffering and death that surrounds us. Конца I'm не видно. always Я here всегда for you, готов помочь вам, Jonathan. Джонатан. What do you know of Вы слышали об Ascalon? Аскалоне? I was Вы отщепили threatened by a встретив creature. существо. What more can you tell me about him? Еще. He was bigger Он than был a man, огромным, гораздо больше huge in человека и fact. выглядел He озлобленным. seemed to radiate violence. I thought he Я was going думал, to tear он me порвет меня apart. на части, но он просто Then he исчез. vanished. Fergal, the Фергал, палач executioner of Аскалона. Вам повезло, Ascalon. что он не искал You were вас, fortunate he was not after а you, выполнял but поручение rather outdoing his master's своего bidding. хозяина. What is Что такое Ascalon? The Аскалон? Ascalon Это Club влиятельный клуб, are the most которому powerful принадлежат самые vampires in могущественные Britain and exert вампиры tremendous Британии. influence. Послушайте моего Take совета, my держитесь от них advice and подальше. stay well away. Have you embraced Вы this обели эту woman, женщину? like the Я other хотел patient, пациента, this мистер. Mr. Renfield? Her name was Ее Amelia, звали Амелия. and no, Я ее не I did убивал. not Я kill давно her. поклялась. I vowed a very long time ago that I would never take another life Если unless человек they только просит asked. сам. Is there sufficient vitality Так ли in the питать blood кровь of больных и the sick умирающих? and dying patients? Yes, Вы Jonathan. правы, Джон. The hunger Голод gnaws at грызет me меня every изнутри. Если waking честно, я hour. очень хочу есть. Frankly, I'm starving. Temptation Нас surrounds окружают люди, us. полные живительных сил. Rich, Как вы справляетесь? vital. How can you Как resist? справляетесь? Over the years, any pleasure I Справляетесь, once gleaned from соблазн. feeding is Вперед long немножко gone. корявый. I drink for sustenance. And though I still thirst for more, I Я понял, как изучить. now that's very I Thank you, ma. Я понял, как изучить-то. Я уже догнал. А, вон куда мне надо идти. Изучить я смогу, когда пройду квест. Я даже разобрать не могу никакие предметы. Так, а куда нам надо идти-то? Нам через верх. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Fear no evil. We do the Lord's work here. Get them weapons ready. We find one. Ну что там я сделаю? Rewind shall prevail. That leeches.
Вот и все. Минус 2. Сейчас будет минус 3. Блин, там вот этот стрелок мне лично мешает. А, ништяк. Я сейчас еще и сдохну, да? Нет, что не опыта. Даже его. Я сейчас сразу сказал, то, что нужно этот закончить квест, потому что даже разбирать не могу из того, что я нашел. А если разбирать не можешь, да блин, почему не достает-то? Не. Да не вопрос, чувак. You pay for that! Ну, еще 2 образца крови нашел. Так, я пошел. Почти пришел. Урон не проходит так. Опа. Спасти старика, победив скалей. А почему урон не проходит, когда кусать? Ну вы что, урон проходил, когда кусать? Вообще прикольно. А потому я же тебе объясняю, у меня еще есть кольца, которые я могу разобрать. У меня же есть предмет, который вот, я могу их разобрать. У меня уже 7 колец, а он мне не дает даже их разобрать. Соответственно, что? This is Braille. I need someone who can read this. Get away from me, you bastard! Get the fuck out, you crazy bastard! People, huh? You won't get me here! Get out!
Че, мужик, спасти от Scarlett твоих? Что-то интересного у тебя в домике есть? Что у нас на втором этаже имеется? Пачок. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. I'm not afraid of these guards of Priwen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy. I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself to get some answers. I see. But as I said, your life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Так, ну сейчас я понимаю, так я с ним не поговорю. Are you young? Да. Его походу в больницу придется искать потом. Опа. Я что не заходил, что ли? Серьезно, я здесь не был? Ну да, походу нет. Или было? This is a slaughterhouse. It's locked, all right. Опа. Закрыто. From Seymour to my beloved mother, Stella. What is this doing here? Who are these people? Кстати, ты всех ваншотить будешь. Еще какой-то сундук нашел запертый. Надо ключ от него искать. Так, сначала по квесту пойдем. Good evening. Good evening. I was don't like. Так, сейчас я подойду, буквально на секундочку. What can you tell me about a shit? Is what? No. Так. Attack. I have retrieved the gift я нашел for your подарок для mother, вашей sir. матери. Great.
Отлично, давайте сюда. Не возьмите это за I also found the corpses. Еще нашел тело. Вы забыли ожерелье под тупыми, мистер Фишберг. Ah, so that's Так where I вот left где я it. его оставил. I can be a bit stupid Я sometimes. соображаю. Have you no Вы даже не remorse? раскаетесь и не отрицаете You don't свои even вины. deny your crimes. I have many У меня weaknesses, много Dr. недостатков, Reed, but lying about who но I я am их не ain't скрываю. one of them. You're not a mindless animal, Сэмер, вы Seymour. же не животные. Surely you have Наверняка something вам to есть say что about сказать these об этих murders. убийствах. Говорите. Speak up and Я I will выслушаю listen вас without judgment. беспристрастно. Could be right, Dr. Reed. Может, вы и правы, доктор. Maybe it'll do Мне some будет good to полезно confide in a обсудить это с gentleman таким like you. You being образованным educated and all. Any chance you can Не help me поможете find мне найти Sean Шона Hampton? The sad saint. Печального Why святого? would you talk to Зачем that вам cunt? это? Actually, К сожалению, that's не могу вам confidential. сказать. Really? Well, go ask someone else then. Спрашивай I'm кого-нибудь sure другого. Tom Watts will gladly Наверняка answer you. Так, это мы узнали. Тут что у нас? Личное, ага. Tell me about your Сэм, victims, расскажите мне о Seymour. своих Who жертвах. were they? Тони, что их Why them? связывает? Почему вы Was there a были? link? Why should there be? Зачем должно They just kept getting on my nerves at the worst times. That's all. бесили меня? How many? Сколько How many жертв на вашем victims? счету? It's not like I keep records. Я счет It не веду. happens Как when умирает, it так умирает. happens. You feel И вы nothing, ничего не do you? чувствуете, никакого сострадания No жертв? empathy for your victims at all. You seem pretty calm yourself, don't Вы you? сами не особо We're not talking убиваетесь. about Речь не me. обо мне. All right. Само Well, собой, ну значит Our спокойствие calm's the единственная only наша thing we have общая in черта. common then. Did you take Вам нравилось их pleasure in убивать, killing them, Сеймур? Seymour? Всех этих людей, All которые those погибли из-за people, вас. all those lives extinguished. I take no pleasure from it. Just gives me peace Это не приносит особо удовольствия. Stills the Просто anger. умиротворяет, приглушает for a гнев. time. This rage you Ну, вы feel, можете управлять своей яростью, have you ever been сопротивляться able ей. to control it? Resist it? Я пытался. tried. Ради мамы. For my mum, I Когда я tried for говорил her. правду, Telling the truth made me feel я better становился лучше. for a while. Don't you think you should seek Может, help? стоит обратиться за Talk помощью, to поговорить someone с you теми, trust, кому someone who доверяете, cares about с you. теми, кто No. вас беспокоится. Нет. And don't Не dare говорите speak обо about мне me to your colleagues either. в своей Keep your больнице. mouth Только shut посмейте tight, вякнуть хоть что-то про меня. especially about my mum. И мою маму. Да ладно, не очкуй. Why is your Сеймур, mother почему protecting ваша you, мать вас Seymour? защищает? I'm a son. Я ее сын. Только она She's the меня only не one who понимает. knows me. Иногда мне кажется, что я сам себя не Sometimes I think понимаю she knows так, me как better than I понимает know она. myself. I understand you love Вижу, her, вы ее любите. but Но can't you подумайте see сами, the каково ей awful приходится situation из-за you вас. put her in? Do you think my mum would have a better Думаете, life без if I меня were маме dead? было бы лучше? Иногда She кажется seems so такой sad to know печальной. me sometimes. I don't believe Я не death думаю, что is the смерть appropriate подобающее sentence наказание for за murder. преступление. Not in a Но, civilized по крайней society. мере, в цивилизованном But the last word обществе на has to remain последнее with the law. слово There is no law around here. послал закон. No justice to be found. Здесь закона нет. In these Нет parts, правосудия, у нас Revenge все решает is месть. the only answer. Подсказка не сработала. Goodbye. Ну ладно, Good давайте evening. вылечим, потом как-нибудь сожжем. Do you require? Goodbye, Mr. 2700. Так, надо будет ключ. А походу ключ-то внизу от замка-то у него есть. Что, скорее всего, так оно и есть. Замочек. Что закрыть? Good evening. Whatever. Don't you Don't take it. Yeah. I'm just... Inebriation. Yes. I'm looking for Я Mr. ищу Sean мистера Шона Hampton. Хэмпстона. Не Do you подскажешь, know где where он I could сейчас? find him? I really don't know. Понятия не имею. Слышу, I heard его he'd been похитили, но не abducted. знаю, I вернулся don't ли Who он или could нет. tell me then? You best be off to your hunting room. Surely you must. Sure. А, так это алкаш, кстати. No. Да. Do you... I want. I'm still an anarchist, Я doctor. прижен, Make no просто я mistake. отказался от I just... насилия. Do you believe in Значит, a вы верите в bloodless революцию без revolution? кровопролития? I do not believe Доктор, in я уже much ни во что не anymore, верю, doctor. хотя But твоя I'll идея admit, I like your мирных изменений idea мне of очень peaceful нравится. change. I like it a lot. Do you still see Вы your по-прежнему видитесь с comrades, товарищами, даже после того, как even if you разочаровались don't agree with their methods anymore? в их методах? No. Нет, надеюсь, I hope когда-нибудь they'll они come to сами share my образуются. point of view. Ясно. Goodbye. Так, пошли дальше. Good evening, sir.
Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you... Mine... I know... Mr. I'm looking... The sad saint? Really? It's... Tell you... What? But it's my... It's simple. Have you... If you... Ну, расследование дали. Goodbye. Вот у этого алкаша пробраться по могилу. Ой, класс валют. А куда алкаш-то делся? Good evening, Mr. What? What do you do for a living, Mr. Why? Don't. Is that? Cynicism is the. Let me. Or what kind? It was. You look. I'm. It's a. What do you? Is that? An. That. Goodbye. А, ты мне вот сюда надо идти. Найти место, где взорвалась бомба. 9 лайков. 9 лайков, 9 лайков. Маловато. Хотя 15 лайков набрать бы. То было бы неплохо. From this place as I can. Evening. Well, I'm welcome. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer? We respect. Excuse my. Some. А еще раз не спрашивал, откуда она. Goodbye, Miss. Так, где? Давай, рассказывай мне. Good evening. You thank you. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. Мне сказали, что вы I've been можете told. помочь. I heard the sad Говорят, saint was печальный святой recovering at лечится в Pembroke Пемброкской Hospital. больнице. Did he leave or something? Он что, куда-то ушел? I believe he returned to Кажется, он his вернулся flock. к своей пасти. Can Можете you это confirm? I bet you're Думаю, right. так и есть. Sean can't help but worry about the Please, tell me. I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a cat. The important thing is I find him quickly. Может, загляните в его ночлежку, там он привечает тех, кому нужна еда и крыша. It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank. Goodbye, Miss. He didn't deserve this. Вот 8 человек смотрит, народ. Кто сейчас действительно смотрит, если? Поставьте плюсик в чат. Хотите, чтобы разыграл рандомный ключик для вас или нет? Хоть ВКонтакте плюсаните, хоть если кто на ютубе смотрит плюсаните. Без разницы. Seems like the guard of Pre-One is on Sean Hampton's trail. Get tasted. Заводи лайкосик.
Точнее, плюсик завози в чатик. Плюсуем в чатик, кто хочет плюсик. Никому не надо отвечать. Пистолетик дали. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. О, что-то появилось хоть у одного. Так, не так надо дальше идти. Не подобрать. Ни хрена себе, так сквозь стены хреначит. Еще и Scarlett. Не попадает ни хрена еще. Что у нас здесь? Сундучки, ресурсики. Все, больше ничего интересного. Куда замахиваться? Зараза. Замахиваться.
Огребай, засранец. Еще одна типа больничка. It's locked, all right. It's locked. Дверь закрыта. Что-то интересненькое есть. Good evening, Miss. Good evening. Have we? No. That's quite. Sir. I'm looking for. What is it you? Ma'am. Cold. As. Tell. If you. Oh. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade unions? You bet I am. Well, I was. Если Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages. Isn't the whole point of trade unions? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I... What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. Sure they robbed. Well, I'll... I know I promised you I'd make everything right, Mum. It's not been that simple. This secret worries me. Perhaps Sean knows something about him. Здесь засранец спрячется. Ого. Good. And what? I'm looking for Sean Hampton. Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. Goodbye. Glad to... Is it not dangerous to work here? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. What can you tell me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter. He is not always sad. Goodbye, Miss. Погоди, там что-то еще было у меня. Что за загрузка пошла? Glad to see you again, Mr. Reed. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me,
but a dandy doctor from the city like yourself. You better watch your back, Mr. Reed. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Shaunhampton's shelter. No one would dare to be violent there. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic. Goodbye, Miss Paxton. Сейчас смотрит 13 человек, народ. Поставьте лайки. Я специально для вас разыграю. This must be a picture of the bomb explosion Dyson Delaney spoke of. Это ж не так сложно просто поставить лайк. 13 человек сейчас в онлайне. Где вот тут искать этого засранца? Я уже столько прошел. Но так и не нашел его еще. Так, это я обратно уже. It's locked. Закрыто. Тоже уже был. Где-то тут должен быть проход. Нет ничего. Нажал. Да нет. Мне именно туда надо. Засранца этого надо. It's locked. It's locked, all right. Здесь-то нет ни хрена. И как мне его найти? Тут все, в принципе, закрыто. Glad to see. I'm looking. Mr. Ham. He was a. I see. Goodbye, Miss Paxton. You. Well,
А, вот он где стоит. Я просто сюда не заходил еще. Пробежали мимо. Это замок по-любому закрыт, да? Нет, открыт. Этот бегает. Что за мрачный вид, доктор? It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. He may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Wonders never cease. Scarlett managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all He has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Я тебя все равно убью, чувак.
капсулу нашли еще одну. Так, у нас сейф-зона где-то здесь. А вот. Чё, нет, ничего? Тоже место для крафта, что ли, нет? Чисто сохранялка и все. Получается так. Эх, 20 очков не хватило. Вот. Ну что, народ, на сегодня мы закончим. Напишите так, стабильность. Уже стабильнее стало. Ваши действия повлияли на экономику района. Так, тут здоровье. Ну, тут, в принципе, вылечить только 3 надо. Здесь еще критическое. А надо просто приходить и лечить людей. Здесь анемия, невралгия, переутомление, невралгия, анемия, простуда. Стабильная. Так, сохранить. А, о, крафтилка-то. Я думаю, нет крафтилки. Что-то я пропустил ее. Почему я до сих пор изучить не могу? У меня есть чертеж, но я почему-то не могу изучить. Средство от головной боли, рецепт неизвестен, но у меня есть рецепт, почему я его изучить не могу? Мне этот вопрос интересен. И хлам я не могу почему-то тут переработать. Интересно. Одной запчасти так и так не хватает. Ну, оружие. Урон 160. Вот. Ну, мощная эта штучка. Увеличить носимый урон, сокращает время перезарядки на 20%. Чего? Нет. Так, что? Сейчас мы посмотрим, сколько у нас там лайков. И если там... Что у нас там по лайкам? 9 лайков всего, да? Хотя смотрит 6 в ВК. Уже 5 в ВК, 5 на Ютубе. Ладно, чё? Сейчас я кину. А, вот в какой чат-то скидать? На Ютубе народ-то смотрит-то 5 человек. Чё, народ? Вот кто сейчас ВК смотрит, перейдите на Ютуб. Я сейчас ключик кину на Ютуб. Разыграем. Ключ. Если, конечно, есть желающие вообще.
Походу желающих особо, гляжу, нету. Потому что я уже спрашивал по этому вопросу. Что-то никто в чате не написал, что хочет с ключиком. Тогда мы на сегодня закончим с игрой. Увидимся завтра с вами. Всем пока.